Kawaii is a word internationally associated with Japan. It is derived from a phrase that means to blush. But today, it's commonly known as cute. And this restaurant is cute on steroids. This is so cute. I don't want to eat it. Look at how cute it is. To the outside world, Kawaii has come to describe a specific subculture, covering everything from what people wear to the food they eat. But for us Japanese, it's a multifaceted idea that's hard to define and ever-changing, much like our national identity. I'm Yumi Araki. I left Japan as a teenager, and now I'm back as a journalist to explore the country of my birth as it enters a new era. I'm here to get to the heart of what it means to be Japanese today. I think it's the whole Japanese system and like the politics. It all starts from there. To explore the influences that have shaped our national identity. お寺もそうですけれども、一般の方からもすごく批判が最初ありまして、最初は誤解されていろいろありましたけども。And to meet the people looking to redefine it. For better. 皆様一人一人の声で実際に社会は動くのです。And for worse. 日本の伝統文化歴史をぶっ壊す外国人、日本から叩き出すと申し上げております。Kawaii was popularized in the West during the early noughties by famous artists such as Gwen Stefani and Katy Perry. I'm curious to get a Japanese perspective on the international adoration of Kawaii and how it relates to our national identity. This is the Kawaii Monster Cafe in Harajuku. It's the brainchild of Sebastian Masuda, a contemporary artist and designer heralded as the father of modern kawaii culture. あっちのエリアがですね、ミルクスタンドっていう、ちょっとこの家畜たちがミルクを飲まされてるみたいな、そういうような、ちょっと人間社会を示唆したような、エリア。Masuda-san has been working in Harajuku since 1995, creating works across art, fashion, and entertainment. He's traveled all over the world spreading the gospel of kawaii. カワイっていうのは、今カワイっていうものが大部分になって全部が一つの感じになってるんだけど、僕が思うに2つカワイっていうのがあって、一つは原宿を舞台にしたこのファッションとしてのカワイで、もう一つはキティとかサンリオに代表されるようなある意味ライフスタイルのカワイっていうのがあるんですけど。This lifestyle culture Masuda-san is talking about is what I most associate with kawaii. Japan is famous for its myriad of adorable characters. Hello Kitty is probably the most famous. But here in Japan, we have a mascot for almost everything. Local towns, companies, and even promoting safe sex. You name it, we got it. These strange but lovable characters are known in Japan as yurukyara. 海外に住んでらっしゃるってことで、例えばヨーロッパとか行くと全くゆるキャラなんていないじゃないですか。ある意味ちょっと奇形的なものをめでる、そしてそれを崇めるとか、それをリスペクトするっていう文化はもともと土壌としてあったと思うんですね。なんかちょっと変わったものをその人間じゃなくて、なんか天からの授かり物としてみんなでめでるっていう文化はあったので。自然のものを何か形にするっていうのが結構あると思うんですけど、神道とか仏教とかでも、例えばお地蔵さんとか、あと仏像にいるなんかこういうなんかちょっと
小さな、モンスターチックなものだとか狛犬だとかなんかキャラクターってすごくたくさんあって、キャラクターっていうのがそういうところからこうできてきたっていうのはすごくなんか日本人としては納得できるような話ですね。On the surface, this place, with its bubblegum pop aesthetic, seems light years away from the sullen stone statues you encounter at Japanese shrines. But Sebastian is right. There is something monstrous to it all that feels oddly familiar. I wonder what lies behind this unique aesthetic. やっぱり可愛いっていうのは表面的なものだけじゃなくてその奥に秘めているやっぱこう内包しているちょっとある意味毒々しいところとか可愛いとは相反する部分が結構重要だと思ってるんですよ。で一番最初にこう可愛いの一番根幹的なものは何だろうって考えた時に、公園にいて砂場にこの子供たちが遊んでたんですよ。そこにこうアリがこういたんですね。アリのこの群れみたいな。ただ子供たちが躊躇なく潰したんですよ。プチプチプチプチプチって。割とそういうの子供たちってもう何の罪もない可愛い存在ですけど、でもそういった残虐性みたいのがあって、なんかそこの相反するものが人間の根源的な欲望に忠実なもの。理由としてはなぜでしょうか。私も心理学とか読んでいますと、その可愛いものを見ると、私も反応する時にはなんかギューってなんか締めてなんか締め殺したいような、結構グロテスクなリアクションだと思うんですけど、そういうところから生まれてるんでしょうかね。そうですね。やっぱり可愛いっていうものをこう求めるベクトルの先っていうのはやっぱりそういった可愛いものに求めるしかないなんかそういった心の中の問題とかそういったものがあるので。And there is, in fact, some science behind this. In 2015, Yale researchers conducted a study to look into what they coined cute aggression. They concluded that this reaction is part of what is known as a dimorphous expression, when positive feelings produce a negative reaction, like happy tears. Cute things trigger something primal in us, a kind of caregiving instinct gone feral. And if that's the case, Kawaii is not just a part of Japanese identity, but is intrinsically part of the human condition. Kawaii-fy your life. 僕が思うにその可愛いの、定義みたいなものって可愛いとは自分だけの小さな宇宙を持つこと、100万人いれば100万通りの可愛いがあると。The idea of kawaii as a way to express individual identity is a shift from traditional Japanese thinking. There is an old saying, "The nail that protrudes will be hammered down." It alludes to the position individualism has historically had in Japan. I can't help but reflect on my own childhood here. Growing up biracial in a predominantly monoracial society, the idea of sticking out was something to be avoided as much as possible. In Japan, those who are biracial are known as hafu, a loanword from English meaning half. I've come to meet models Naomi Sandberg and Sion Burns, and photographer Kageaki Smith. They're all hafu, like me. Fashion is probably where you see the most hafu representation in Japan. I'm curious whether they feel this is a shift in societal views on race, or if it's just an aesthetic trend. I think all half Japanese people in general have this sense of being, in one foot, out one foot. I know from my experience, I always felt not fully Japanese, but not fully Malaysian, nor fully American. I feel like we're accepted quicker, but not fully accepted. Like we'll never be, like you're saying, 2 feet in the door. When I'm at photo shoots, people treat me as equals. It's more international in that industry. But when I step out and people see me in real life, the first impression they have is like, oh, she's a half person, and they don't necessarily go further than that.
It's estimated that roughly 40% of runway models in Japanese shows are hafu, many of them Caucasian Japanese. But in recent years, there's been an increase in more ethnically diverse high-profile hafu, with the likes of tennis player Naomi Osaka and Miss Universe Japan Ariana Miyamoto gaining international recognition. They've been at the center of the debate on what it means to be Japanese. Some welcome the diverse representation, while for others, they are not fit to represent Japan. You know, when I was growing up, hafu automatically meant you're half white, half Japanese. Do you think there's a difference in attitude that Japanese people have towards hafu, like white hafu in Japanese, and then versus other hafu, like yourself? So there's the white halves, there's the invisible halves, and then there's the other half, right? So white half is obviously like Caucasian half, right? Invisible half is what I would consider like US, because that's half Asian somewhere and half Japanese, but you can't see it, Yeah. you know, like on your face. And then the other half is just like every other race. But in terms of Japan itself right now, obviously they have more of a strong feeling towards like the Caucasian half because they see it all the time. You know, it's just like on TV. And do you feel like that affects the type of work that you do? Regardless of being half or not, just the modeling business is all just mostly white. But there is, in the halves, we understand that there is a hierarchy, but we don't like to really acknowledge it because we feel bad for each other because we're all, at the end of the day, like halves and at a disadvantage, but we do kind of understand that there is somewhat of a hierarchy. What's your reaction to people who say, oh, you're not fully Japanese? Because first of all, I mean, your blood is tainted, and then also, you know, you're not fully Japanese. In my opinion, you're either foreign or not. You're either us or not us, basically. That's the way I think Japanese see it. Yeah. I think it's the whole Japanese system and like the politics, like it all starts from there. Yeah, it all starts. Japan is a really nationalistic country. So I think they're very isolating and not very open to different foreign ideas. At some point, they don't really have a choice but to accept because, like, of Japan's increasing diversity. Like, they probably want to prevent it, but it's, at the current pace, it's, like, inevitable. Yeah. With Japan's, like, decline in population, there's more and more halves, right? I mean, look at all the athletes right now. But a lot of them are halves now. Runners, tennis players. People need creativity, and you get creativity from something that's not your norm. All right, that's a wrap. Let's go on this. I love that. I'm thinking a lot now about what my mom used to say growing up. You know, whenever somebody would introduce me as hafu, she'd always say, no, she's double, meaning she is both Japanese and something else. We're both ingrained in Japan and in another world. It's incredibly heartening to see how secure and confident Naomi, Kage, and Sayong are in expressing their own Japanese identity. But it's also clear that change is happening very slowly, and the prejudices I faced growing up biracial have not 日 disappeared. 本の伝統文化歴史をぶっ壊す外国人、日本から叩き出すと申し上げております。 Who are the people behind this disturbing undercurrent appearing in Japan? Although Japan is thought of as a homogeneous country across the world, there are several minority groups living here. The dominant ethnic group some argue are the pure Japanese are known as the Yamato people. But there's also two indigenous groups, the Ainu and the Ryukyu. In addition, there are several immigrant communities, the largest of which are Chinese and Korean. In the last couple of decades, there's been a rise in ultranationalistic far-right groups in Japan who are targeting these minority groups. It is believed that there are about 1,000 groups currently, with a membership of around 100,000.
I've heard of a rally happening that will see many of these groups take to the streets of Tokyo. So I decide to head out to see what it's all about. This protest march is an anti-China rally, triggered by the coronavirus and the scheduled state visit by China's president, Xi Jinping. Many of the groups marching together, in fact, have conflicting ideology. But they're all seemingly united in their anti-China sentiment. It's encouraging, though, to see that there is some opposition here. すみません、ちょっと話いいですか。今日この場に来た理由を教えてください。もうカウンターですね。カウンター。レーシスト団体がヘイトスピーチをするので、それの抗議です。で、多分今日来てる団体はその習近平ウイルスのせいとかなんか言ってるんですけれども、はい、それに関してどう？それはただの口実で、やることは中国人をはじめとする、外国人の排除ですね。人種差別をする連中なんですよ。Koichi Yasuda is a journalist, formerly with the Mainichi, which is one of Japan's major news organizations. He's also an award-winning author. He has spent much of his career reporting on ultranationalist groups. 今僕がイメージしている愛国心、つまりこの21世紀の日本を追っている愛国心というのは、日本は日本人のものである、それから日本人以外の民族あるいは出身者、を優遇してはいけないし、そこに配慮があってはいけない。なぜならば日本は日本人のものだからって外国人を見つけて木に吊るそうとしているのがレイシストですよ。僕は彼らは地域の破壊者であり、日本社会の破壊者であり、そして人間そのものを破壊する存在だと思ってます。昔からあったんですよ、排他的な愛国心、排外的な愛国心というのは。ただ今世紀に入ってより排他的な、側面が強くなってきたのはやっぱりね、ネットの影響を聞いてます。The rhetoric touted on these online hate groups now appears to be spilling over into the real world, with several controversial figures stepping into the world of politics. One of the most notable is a man who goes by the pseudonym Makoto Sakurai. He got his start running an online extremist hate group that was often compared to the neo-Nazi groups in the West. 彼は普通の高校生だったし、しかも非常におとなしい高校生に過ぎなかった。何か政治的に活動したわけでもなかった。しかし東京に来て就職をして、やっぱインターネットにはまったんでしょうね。書き込んでいくうちにどんどん排他的、排外的な思想、思考を身につけるようになって、で仲間を集めた。桜井に多くの注目が集められるようになる。だから桜井っていうのは自分からなったっていうよりも社会が作ったんですよ。なるほど。Sakurai has since graduated from running an online hate group to heading the far-right political party, Japan First. 君たちは全員バカです。君たちのバカさ加減によって自民党だ公明党だといつも通りに票を入れた結果、君たちは怒りをぶつけなきゃいけないんです。それを日本第一党は訴えております。Watching Sakurai speak, it's evident how antagonistic he is, straight off the bat. Although this is supposed to be a rally to garner support for this upcoming election, most of his speech seems to be dripping with disdain for a public he deems as slacking on their national duty. 日本の伝統文化歴史をぶっ壊す外国人、日本から叩き出すと申し上げております。自分の国を大切にして何が悪い？自分の国の国民を第一に考えて何が悪い？働けません。自国に帰って対応するか、自国の美容
I want to get to the bottom of what it is he envisions as the ideal version of Japan. So I've come to talk to him at his campaign headquarters. どうも。でそのジャパンファーストというのはやはり純日本人のための世の中を作っていくっていうことなんでしょうかね。日本第一党はそのまんまで日本人日本国の国益が一番だっていう、もちろんその中に入ってくる外国人を全部否定するなんてことは、そもそも無理ですしね。そこまでは言わないけれども、ただやっぱりまずその日本っていう国を考えた時に日本を一番に思うのは当然だと思うんですよ。櫻井さんにとってはこの純日本人大和民族っていうのはどういう人ですか？この数十年をちょっと除けば2000年以上にわたって我々は単一民族でやってきてるんですよ。やはりじゃあアイヌ人ですとか琉球民族、これも日本人の中に入っているでしょうか？日本本土の人間、沖縄の人間、そしてアイヌの人間、みんな一つなんですよね。だからいちいちそれをアイヌ人だ、そして琉球人だって分ける方が間違いだっていうことなんですよね。日本第一党の移民制度っていうのは何ですか？2050年に純粋な日本人の人口が8000万人になる。今1億2000万ですから4000万人減るって言ってるんですよ。ということは我々大和民族、日本民族は少数民族に転落しちゃうわけなんですよ。少数民族に転落した我々がどういう扱いを受けるか大体わかりますよね。だから移民制度は止めなきゃいけないんです。なるほど。この番組で、いろんな、方とインタビューさせていただいてるんですけれども、ハーフの方も会話をしててはあるんですけれども、で私も実は父がマレーシア人なんですけれども、私たち共通で、同意としているものは日本人でもありもう一つの文化でもある なのでハーフではなくてダブルっていうアイデアを私たちは持っているんですけれども、そのアイデアに関してはどう思いますか？それは個々の問題ですからね。ですから私が言いたいのはハーフだって言われるけれども、それはあくまでもごく少数派ですよね。そのごくごく少数でしかない人間のためになぜ我々が制度を変えたり配慮しなきゃいけないんだっていう話なんですよね。結局のところ少数派であるっていうことをもちろんあなたは選べなかったかもしれないけれども、自分が少数派であるっていうことを理解すべきなんですよ。I think what was most interesting about him is the notion that he is threatened by the minority when all they're asking for is sort of like the same rights as all Japanese people. It's striking how similar his ideas and tactics are to other populist leaders across the world today, manipulating the very real labor and financial woes of the Japanese people to create an atmosphere of fear and mistrust. Japan First has yet to make significant traction at the polls. But the fact that these sentiments are no longer banished to the dark corners of the internet, but being debated as legitimate politics, is truly worrying. I wonder if minority groups in Japan are feeling any day-to-day impact as the politics become increasingly polarized. それに対して外から来た人っていうその分け目はなくならないような気がしますね。There's been a definite rise in nationalism in Japan. This is down to a myriad of factors, from the increase in fringe right-wing groups to a government that's pushing increasingly conservative policies, as well as a rise in the number of immigrants in the country. All of this has unsurprisingly resulted in a more vocal anti-foreigner sentiment. Growing up here, the prospect of me being the target of racial discrimination was a very real concern for my family. So much so that they placed me in an international school to avoid anything of the sort.
I wonder how things have changed since then. What is it like to raise a biracial family in Japan today? Sachiko Makino and Lamine El-Kassoum live in Tsukuba in the Ibaraki prefecture with their 2 daughters, Nana and Torisa. Lamine and Sachiko met in 2008 when she was volunteering in Niger, where he's originally from. で結婚をしてで日本に、引っ越す決心をしたと思うんですけれども、ニジェールで住むか日本で住むかっていうなんかディベートはありました。日本帰るけどどうするみたいな。で世界中どこでも君がいるところならついていくみたいな。すぎてさ、落ちた。They moved to Japan in 2011 and have lived here ever since. Lamine now works as a teacher at a local kindergarten. 7-year-old Nana and 4-year-old Torisa also go to local schools. 過去に日本に来たことはあったんですか？それともその前は全然。はい。かなりカルチャーショックじゃなかったんですか？すごい値段もマンゴーニジェールはマンゴーたくさんあります。例えば10円20円ぐらいにで日本はもう1000円。そうですよね。でびっくりしました。もうニジェール人は1000円マンゴーびっくりしたねみんな友達。そうですね。結構ハーフだったり通常の日本人とはちょっと違うので、子供さんは2人ハーフなわけなんですけれども、そのことによってなんか心配はありますか？学校とかは。時々子供たちが、なんであなたの黒いとか、子供家帰ってきたらは言うけど、それ苦しい。学校私のスチューデントも例えば先生なんで黒いに私いっぱいチョコ食べたチョコ食べたいってポジティブでカルチャーアスクは分からないだから普通分からないからね、でだからアスククエスチョンでアンサーはで子供たちもノレッジ、いろんな国あるあそこでみんなこれ全部同じだ、違うね世界とか、できましたよ。味が食べる？いる。美味しいですね。最初向こうからメールで会わせたい人がいるって父親に送ったんですけど、なんかマラリアにでもかかってうなされてるのかみたいな返事が来ました。頭大丈夫かみたいな。じじのことでしょ？じじのこと。結構なんかすごいリアクションですね。でその後どう説明されたんですか？その後会えばわかるからって言って、ね。Couples like Sachiko and Lamine are still in the minority here. According to a 2016 report by the Ministry of Health, Labor and Welfare, multiracial marriages only make up 3.3% of the national total. 長女が小学生になるっていうことなんですけれども、何か心配事とかはありますか？心配事。私は特にないんですね。やっぱり大坂なおみちゃんとか、最近そういうミックスのアフリカンのミックスで活躍してる子がニュージェネレーションで増えてきたっていうのが結構あるかもしれないですね。心強い。で周りのなんか空気も、かなっていうのは感じますね。右翼団体とかも話してるんですけど、彼らは日本人だとその母が日本人、父が日本人、ちゃんと日本人の血流がある人だけが日本人だっていうあれが多いと思うんですけれど、そういう考えに対してどう思いますか？
そういう人たちって天皇をすごい尊重するじゃないですか。天皇制絶対守らないといけないみたいな。多分天皇制がある限りはやっぱり純日本人っていう価値観とか概念はなくならないと思うので、それに対して外から来た人っていうその分け目はなくならないような気がしますね。やはり外人が知らないと余計なんか変な妄想して、こいつらが怖いとかっていう勝手な妄想をしていると思うので、実際に接触するとそうでもないのかなっていうあれが多いと思うので、同じ人間なんだよってもっと話したいです。子供たち見てるとこれでいいんだって思える。なんか子供同士ってそんなに普通に馴染んでるし、これでいいんだ。大人が変なイメージを持ってくるからなんかいじめとかになっちゃうのかなっていうのは感じますね。なるほど。Sachiko's sort of power or confidence in her daughters and their ability to sort of navigate life in Japan, which is traditionally quite an insular society, was really powerful. It's something that I never saw in my own family growing up. There was much more fear, much more worry about how I would be able to navigate this world. It's comforting to see that despite nationalism rearing its head in the political world, it doesn't seem to have sunk its teeth into the life of this family. For genuine societal change to take place, Japan's political system needs an overhaul. For most of the past 65 years, the country has been led by the LDP, a party that openly associates with the right wing. Most notably, Nippon Kaigi, the largest right-wing nationalist organization in Japan. But there's a new kid on the political bloc that's challenging the LDP's rule. いつまで臆病風に吹かれて尻込みしてんだよ。立ち上がるのは今だろ。Reiwa Shinsengumi are an anti-establishment political party led by actor-turned-politician Taro Yamamoto. この地獄のような世の中を作り上げたやっぱり私は加害者だという思いからやっぱりそれに対するもう一度やり直したいという気持ちがありますね。45-year-old Yamamoto entered the world of activism and eventually politics after the 2011 Fukushima disaster, becoming a prominent figure in the anti-nuclear movement. His vocal criticism of the government and anti-establishment views eventually cost him his career as an actor. ほとんどテレビにも露出できない状態ですから、選挙の時にもテレビは全局扱えませんでしたから、私たちのことは。今の安倍政権とかはかなりメディアに対してプレッシャーをかけるのが得意で、あと入り込むのが得意なんですね。Several prominent journalists, including 3 outspoken news anchors, have been forced out of their jobs in recent years. The deterioration of media freedoms in Japan has gotten so bad that it was the subject of a damning report by the UN in 2017. Japan is now ranked 66th on the World Press Freedom Index, dropping a whopping 44 places since the current Prime Minister, Shinzo Abe, took office in 2012. It is now the lowest of all the G7 countries. 政治もでもメディアもその国に生きている人々の意識以上のものはなかなかできないんだろうなとは思います。なぜそのようなメディアになったのか、なぜそのような政治になったのか、だからここをやっぱり変えていきたいっていう思いはあるんですね。そうじゃないと、みんなが国のオーナーなんだってことですね。なるほど。あなたがオーナーなんだ。そのオーナーがやっぱり国の運営の仕方が悪かったりとかっていうことに対してやっぱりオーナーとしてものを申さなきゃいけない。人々が政治から離れれば離れるほどひどい政治は加速していく以外はないという当たり前の話なんですね。Many officials in parliament come from political dynasties, which plays a large part in the disconnect between public and government.
By disrupting the political status quo within parliament, Yamamoto-san hopes to break the cycle of political apathy. まあよく多様性とかっていう言葉を使われますけども、日本の国の中に多様性っていうのはほとんど認めないような空気感があるんですね。それだけじゃなくて一番その多様性がない社会っていうのはどこか、日本国内の中でやっぱ国会なんですよ。やっぱり過半数以上は企業側の代理人ですから。そう考えた時にやっぱり一番厳しい状況に置かれた人たちを当事者として専門家として国会の中に送り込むっていうことが急務であろうと。In order for me to fully understand his vision for the future, Yamamoto-san has asked me to go and meet a member of his party who's from one of Japan's most marginalized communities. 人間の可能性はノーリミット。Yasuhiko Funago is one of the most well-known members of Reiwa Shinsengumi. No. He was diagnosed with ALS in 2000 and has lost most of his mobility, communicating through a computer and a letterboard via his carer. 障害者施設に入所していた時の経験などを通して、障害者が不幸な社会はおかしい。障害があってもなくても、誰もが幸せを感じられる社会を作らなくてはと考えるようになりました。According to the Japan Council on Disability, there are currently 9.6 million people with disabilities living in Japan. That's 7.6% of the population. However, Japan's had a long and troubled history with caring for those with disabilities, in both infrastructure and attitudes. So much so that in 2018, the government was embroiled in a scandal that revealed that they had been inflating the number of disabled people in their employment for over 40 years. They failed to meet the very quotas they themselves had set. 就労・就学を含む社会参加が制限されている現状は、障害者の基本的人権を侵害し、障害者権利条約にも反します。Funago-san resolved to lead by example. He became a vocal activist for the disabled community and embraced life with renewed vigor, even going so far as to fulfill his childhood dream of becoming a pro guitarist by helping to develop an instrument that can be played using just facial muscles. 肉体の動きは止まった。だが人間の可能性はノーリミット。His passion and activism eventually led him to politics. 令和新選組の山本太郎代表が人の価値を生産性で測ってはいけないと話しているのを聞きました。この言葉は私も大学の講義などで話していたことでもありました。Yamamoto-san approached Funago-san with a radical plan. 船郷康彦さんの登場です。To front him and another disabled party member, Eiko Kimura, 皆さん、はじめまして。as their top candidates for the upcoming upper house elections. And defying all expectations, people rallied around them. Thousands turned out in support of them on the campaign trail. And in July of 2019, they made history by becoming the first severely disabled people to be elected to parliament. This election resulted in the most diverse upper house representation yet, with more women than ever also being elected, as well as Japan's first openly gay lawmaker. 皆様一人一人の声で実際に社会は動くのです。Japan has always been really preoccupied with difference. If you're an outlier, you're usually cast aside. To see Funago-san and Kimura-san elected as counselors is absolutely monumental. Politics is a reflection of who we are as a nation. And such a radical shift fills me with much hope for the future.
This all-encompassing inclusiveness reminds me of something much older that helped shape the original Japanese identity: Buddhism. Buddhism and Shintoism are considered the main two religions in Japan. But their place in Japanese society has become more cultural than religious. According to the NHK Culture Research Institute, less than 40% of Japan identifies with any organized religion. I wonder if this ancient religion still has a place in modern-day Japan. Yoshinobu Fujioka is a Buddhist monk. As ties have frayed between temples and communities, he has found a novel way to entice people back to Buddhism. He runs Vows Bar in the Yotsuya nightlife district of Shinjuku in Tokyo. このカクテルすごい面白い名前のが多いんですけれども、はい、極楽浄土。わかりました。お願いします。これは極楽浄土というのは仏様の国があってですね、そこに蓮の花が咲いてるんですね。で4種類咲いてるんです実は。で青色と黄色と赤と白色っていうのがございまして、白を氷と見立ててですね、この4種類の蓮の花を。美味しいです。Turns out, Nirvana tastes like a fruity mix of vodka and cognac. Since opening in 2000, countless people have made the pilgrimage to Vows Bar to grab a signature cocktail with a side of enlightenment. 何年ぐらいですか？どんぐらいなんですかね。以前か。なんですよ。なんか過去にこういうアドバイスをもらったっていうのはありますか？あえて言うならば、気にしすぎは体に悪いよっていうのを教えてもらいました。それそうだよねと思いましたけど。自分が歩むべき道だけを考えなさいっていうのが仏教ですから、人に評価されようとか人の価値観に合わせようというのは愚かなことだという、本質を見失いますというのはあります。あ、アドバイスになってますか？身に染みます。Fujioka-san and his fellow monks here try to find accessible ways for people to learn about Buddhism. Whether that's while pouring drinks or thrilling crowds in their all-monk rock band. This is most definitely not the image of a Japanese monk I had growing up. お寺もそうですけれども、一般の方からもすごく批判が最初ありまして、最初は誤解されていろいろありましたけども。どういう誤解ですか？やっぱり坊さんがふざけてこうやって酒を売って何生臭坊主がとかってもうボロクソ言われたわけです。日本仏教というのは独自の発展を遂げておりましてですね、これは世界にはないと思うんですけど、誰でも救われると、戒律が守れなくても救われていくとか、普通の生活しても救われていく仏教に変わってきたわけなんです。なるほど。本来のお寺というのをもうちょっと考え直して、もっと誰でも来てちょっと打ち明けたりとかね、そこで仏教の教えをどんどん説いていくっていう、そういう場所はないといけないなっていうので、でこういうふうに我々が街に出て誰でも来れる場所っていうのを作りたかったわけです。お客様が増えたっていうのはリーマンショックとか以降に増えまして、でその後震災がありまして、震災の後にまた増えたんですね。世の中がだんだん悪くなるとですね、皆さんよりどころは何かっていう探し出したんですね。世間をよりどころとしていた人たちが何か今度は違うより大きなよりどころを探さなきゃいけないと思ったのかもしれません。全部つながってまして、でここに来てもお酒は作ってお話をしますし、お話するし、お説法するし、お経を読むし、よりこっちの方がお寺っぽいなと思います。Talking to Fujioka-san is incredibly refreshing. And I think Buddhism has become such in Japan, to the point where people don't even think about it as a religion. It's sort of always been a part of Japanese life. The country's identity has always been steeped in tradition. But if something as central to that, like Buddhism, can evolve and grow with the times, there's no reason the rest of Japan can't also.
It's unsurprising that, as modern life here becomes increasingly challenging, people are turning to things outside of themselves to find solace. Whether that's in pop culture, politics, or religion. And while there are those who seek to use that to hijack the Japanese identity and twist it into something dark, I've seen evidence of significant positive change. And I'm left with a sense of hope that the majority of Japan is moving towards a more open and bright future.いえいえ、だから正面から撮った方がいいんじゃないですか。I haven't written calligraphy in a very long time. God, this looks terrible.